Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Mobilidade é vida. Somos a CCR. Nosso propósito é melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Pelo Instituto CCR, apoiamos a cultura em nosso país. Valorizamos os encontros, valorizamos a vida. Eu sou um livro que você não deve julgar só pela capa, porque sou feito com papel pólen natural desenvolvido pela Suzano. Em outras palavras, seus olhos ficam mais confortáveis e o planeta também. Ministério da Cultura e a Associação Casa Azul apresentam 22ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip conta com benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 235060, e possui acessibilidade para pessoas com deficiências física, visual e auditiva. Tem patrocínio Master, Instituto Cultural Vale. Patrocínio Ouro, Itaú, CCR e Suzano. Patrocínio Prata, MAC Móveis, Eletronuclear, O Globo e Sesc. Patrocínio Bronze, Sebrae e Globo Livros. Parceria institucional, Prefeitura de Paraty, Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro e Museu do Território. É uma concepção Associação Casa Azul. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Obrigada e boa mesa. Felipe, o encontro da literatura com a cidade. Eu trabalho aqui já tem um bom tempo, uns 35 anos. Trabalho como você vê, artesanato, eu que pinto meus barquinhos, eu que faço. Olha, eu acho que quando eu começo aqui pintando barquinho, eu relaxo. É uma coisa gostosa que você faz, você esquece de tudo. E eu me tipo aqui, fico pintando aqui, parece que me traz uma paz, uma tranquilidade muito boa. Como eu tenho 2 filhas, moram fora, fazem faculdade e a necessidade mesmo, né? Aí eu comecei a pegar, que são uma parceria que eu tenho com o pessoal do Mamanguá, eles fazem o barquinho, eu comecei a pintar e foi dando certo. Hoje eu levo, assim, não é só como
necessidade. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui trabalhando, eu amo fazer isso aqui. E Paraty é tudo, é tudo, é maravilhoso. Felipe, o encontro da literatura com a cidade. Boa tarde, Good afternoon, Paraty. Belíssima A beautiful tenda cheia. tent, full to the brim. O Brasil Brazil passou do has mito do gone homem from the cordial myth pra of the realidade cordial das man to the pessoas. reality of hateful O ódio separa citizens. nossas Hate famílias, separates elegeu o families. inimaginável, It elected matou an milhares de unimaginable pessoas person, durante a killed pandemia, hundreds of desenhou thousands of país people que in the ninguém queria pandemic ver. and E é designed por a country isso that que é nobody wanted to preciso see. falar do That's why we ódio need to e de talk como about enfrentar hate o and how ódio. to confront Mas hate. desde o But começo dessa since the flip, beginning of desde this a mesa de flip, since the abertura e opening várias session, outras several mesas que a gente other passou por roundtables that aqui, we've had here on the os stage, autores the lembraram authors, que they a recalled festa e a that the alegria são festival modos de and joy reconstruir o que está are ways of quebrado, rebuilding ou what is pelo menos broken, ensinam a or gente these a teaching fazer us to com o do, que se have quebrou. redo E what para has been lembrar o James broken, to Baldwin, recall que faz James centenário esse Baldwin, ano, grande who pensador celebrates his norte-americano, centennial ele this year. dizia: James não é Baldwin tão said, comum it's morrer de not amor, so mas common neste to die of momento, love, but em at todas this as moment, partes do mundo, everywhere in the world, milhões morrem millions pela of people falta are dele. dying Por from isso que lack essa of mesa love. é That's tão why this fundamental. roundtable is Eu so queria só essential. I lembrar would que just o like to remind Felipe people não that vai Felipe Neto is not autografar going por to sign questões his de books because of logística, mas logistics que issues, vocês but podem you fazer can perguntas tanto address aqui na questions to tenda him como in na the tenda da tent praça, as in the que a town nossa equipe square, and recolhe e our faz chegar até team aqui. will pick up Para the slips mediar to essa mesa chair com this Felipe roundtable with Neto e a Felipe Patrícia Neto Campos and Mello, eu Patrícia queria chamar Campos Mello. Fabiana I want to call Moraes, forward Fabiana Moraes, jornalista, who is a professora da journalist, a da teacher Universidade at the Federal de Federal University in the state of Pernambuco. colunista do She's a Intercept Brasil do columnist in Nexo Intercept Jornal Brazil e que and está Nexo, lançando livro and he's chamado launching a Ter book Medo called de Quê? What Are You Ensaios Afraid of? sobre luta e Essays lantejudo. on struggle Fabiana. and sweet sequins. Arrasa, gata! Bom dia. Good morning, everyone. Todo mundo. It's great to see everybody. Agradecer a Felipe, I want to thank Flip through Ana Lima for the invitation. And tá bonito de ver isso it's aqui. beautiful to see the tent so full. Awesome. Okay. Já fez uma pequena introdução, I was going to give a brief introduction, but I want to highlight just one point. How to confront hate, how to fight hate. That's the name of the roundtable. Millions of people around the world have been asking, especially in recent years, how with the recrudescence of the far right in the world and the encroachment of hate on racial issues, climate denialism, destruction of any kind of ideas that represent others. So this is a theme that permeates our lives, not only here in Brazil, but in the world as a whole. So to understand the mechanisms of hate and social networks is vital for us to prepare and to organize and to reorganize, to conceive what kind of democracy we actually want and what kind of democracy we've had so far. For that purpose, here in this debate today, we're going to have the presence, I'm already called Patrícia Campos Mello, a journalist. Come forward, Patrícia. And also Felipe Mello. Felipe, pode entrar. come out onto the stage. Felipe Neto. Fazer uma pequena apresentação do Brief que ambos, introduction sei que for não both precisa, of mas them. eu vou fazer I know they seguinte need no protocolo. introduction, but it's per protocol. Patrícia Campos Mello, special reporter from Folha. She won the Maria Moscabo Award, International Prize for Literary Press, and for the King of Spain. She graduated in journalism at the University of São Paulo, from NYU as well. She was a correspondent from 2016 for the Estadão. She wrote the books The Hate Machine and Honeymoon in Cobain, and both published by Companhia das Letras. That's the other, right? Felipe, Felipe,
Felipe Neto, businessman, actor, comedian, writer, and YouTuber. Felipe, he was the founder of Pioneira Paraná, who's managed creators of content for YouTube and has sold to a French multinational. As I found on the internet, Felipe has almost 47 million subscriptions in his YouTube channel. He launched this year in partnership with Companhia das Letras, the club, the Felipe Neto Book Club, which I'd like to discuss with him today. This initiative platform by May this year had more than 100,000 people subscribing to. He's also launching a book, How to Fight Hate, narrating his experience in social networks during the far-right government, which 2 years ago was defeated at the in the Brazilian elections 2 years ago. With a thunderous round of applause for Felipe Neto. I'm going to begin with a question for both of you. And I'm going to begin talking about this event itself, this literary event here. When Felipe Neto was announced on social networks for your presence here, Felipe Neto, it caused people were amazed. I'd like to read a few things. Quote unquote. Everything is in quotes, okay? You're fucking with us, right? Fuck. Even in Flip, they were trying to destroy the event. He was the one that said not to read Machado de Assis. He must be owing somebody a debt in the numbers game. There's a lot of comments defending Felipe's participation, I should say. I picked up on these because it has to do with what we're going to be talking about hate messages. And when I read these criticisms, I remembered the last two presidential elections. We were talking all the time about the broad front. We have to talk about the broad front. When I read the comments, I remembered that nobody lets loose any other people's hands. We also have to cold hands to face hate. I'd like to hear you, Felipe Neto, in this amazement with a person who's not traditionally linked to the literary market, as it appears in this astonishment of these comments. And I'd also like to hear Patrícia concerning how to conceive in the limits and progress with these broad fronts that we think in this context of hate. What are the progress that we've achieved, and what are the limits of such progress? Please, Patrícia, go, you first. Okay. Look, when the invitation emerged, which to debut in the literary world, right, I have other works that have been launched, but it was more for the children's reader market, for entertainment, magazines, and everything else that I've published, how to face and fight hate. I think it's my debut in the editorial market, and it was a study which is extremely painstaking, which took a long time, much more than I thought, a lot more work than I imagined ahead of time. And when I received the invitation, for me, it was actually, it consolidated my work had been well done. I was not invited just because of the number of followers. I could have been invited before because of that, because the repercussions of my work, because the repercussions of my Readers Club. I felt this consolidation of recognition, which is important in the editorial market, and this wave. I don't believe that they're going to invite this idiot. What? This hate message? I felt kind of nostalgic because I've already experienced that before. I've been there before. I did videos for YouTube, and they began to call me to events and things in entertainment. And there was the same reaction, oh, who is this idiot? Let's focus just on the more intelligent, quote-unquote, which an aggregated content. I cannot demand people that they acknowledge what I do, that they have a notion of the Readers Club and the 19,000 biennial book biennial. I can't criticize people that are criticizing me. Come here, I say, come, get the microphone, ask me, challenge me, take me out of my comfort zone, that I can show these people why I'm here.
humbly speaking on the stage, and I hope to be able to rise to the occasion and aggregate, and I'm already amazed with this flip. I had never come, and I'm totally amazed by this movement on the streets and this repercussion, this exchange, and I hope to be able to contribute some way. And whoever criticized this and who's here, I just ask for you to listen with an open mind and open heart, because just as I have in my book, I changed radically, in my opinion, leaving the far right and becoming a left person on the left. I think their hate for me may be transformed, and I hope, who knows, I hope so at least. Patrícia, what would be the advances and limits, the achievements in this limit in the dissemination of hatred? Okay, I believe that the Broad Fronts act at emergency moments. We saw a broad front in 2022. We saw it elsewhere in the world. In France, for example, a broad front to prevent the far right from rising to power, a broad front in the United Kingdom as well. But when the government begins, this broad front proves to be more fragile and shaky. Another thing that weighs is memory. A lot of people almost forgot what happened on January 8, 2023, which is something that we should never forget, not even shed a relative light on, but I think that's memory weakens and fades. The United States is another example of that. And you don't understand why there's a pro-democracy side and there's another side that's for totalitarianism. You have to keep this in mind. Not that this prevents you from doing criticisms of the government, which is necessary and healthy even, but to criticize the government, but without shedding relative light on the real threat to democracy. You, in the end of your last book, launched in 2020, at the end you say, if the pandemic could save journalism. A lot of people ask that because journalism has an important rebound at that moment. Even in Brazil, when that pool of press vehicles was formed, the government wouldn't publish the data on the pandemic. They refused to, and it was journalists that did the data pool during the pandemic. But I would like to bring this down to today, 4 years later, pull it into the present. We have coverage with regard to the last municipal elections, and I would like to concentrate on São Paulo a little bit to talk a little bit about the press in Brazil. I realize that certain measures taken by the press in 2018 and 2020 and 2022 in relation to the coverage were resumed. Declaratory journalism, a lack of filter with regard to what the candidates in the far right were actually saying. And so I would like to just cite an example. There was a newspaper that said the following. I'm going to speak for Pablo Marçal, the far right. He calls bolos in a TV Gazeta debate. Is that news? He bullied Bolos, the far-right candidates in the last election in São Paulo. What does this mean with regard to journalism in Brazil? Have we learned? We didn't learn, and I would like to listen to you, Felipe. This has to do with the engagement, what kind of engagement these candidates generate with regard to hatred as well. I believe that an example of it, we don't know how to cover this kind of political leader in the far right. We don't know. We continue being with Trump. We're fooled with Bolsonaro, so this kind of candidate on the far right, which is able to manipulate the news cycle. They simply determine the agenda of what the press is going to reverberate. Also for the followers, they're very skillful as well. We cannot afford to ignore a person who is in third place in the poll. It's not up to the press to take this role of saying, okay, I'm going to ignore that. Unfortunately, this person perhaps, fortunately not, okay, the person perhaps may even be elected. So you have to cover it. You can't refuse. There was an example in the United States, a newspaper there, I think it was in Cleveland, they simply failed to cover things that Trump was saying. I think that to refuse to cover is not the solution, but it's how you cover it. You cannot simply open up the microphone for a lunatic you have to check the facts for a lunatic. A good example was the presidential debates in the United States. They fact-checked on the spot. This is not, the Haitians are eating the cats. That's not true. We have to cover these candidates like that. Is it a challenge? Yes, for people.
have an attention cycle is very short. They're going to read the headline, that period, but everything it's possible to do, we have to cover things, but always demystify, debunk the lies on the spot. Don't leave the thing out of context and let it go viral. But I don't think that it's a solution simply to fail and refuse to cover. I believe that it's not up to us, because perhaps that's the issue. Bolsonaro and Trump, they've ruled by social networks. They are doing things. You can't simply ignore them. You have to cover them, but cover them critically and contextualizing them. I remember then the case in the Congressional Inquiry of the pandemic. We fact-checked in the Congressional Inquiry. Felipe, okay. Can I be controversial? It won't be the first time, after all. Ha, ha, ha. Okay, I'm not going to criticize the internal innards of journalism. That's not my place. So I think that what Patrícia said is perfectly well. It's an internal analysis of people that are experiencing a daily work in journalism. I have an external analysis. I consume journalism. In my view, we have a systemic problem in Brazil, which is media control concentrated in the Brazil's economic elite. When we have the large press concentrated in small families, rich families, the way this scales out in journalism meets their interests, not the social interests. And when we don't change the ecosystem and have the people, working people, having different kinds of fronts in communication to be able to instruct the person and compete with these vehicles, we won't get anywhere. I don't think Pablo Marçal was not even well done at all. Pablo Marçal was the third place, the far-right candidate in the mayoral elections. I'm not criticizing Patrícia's peers. I don't think it's the journalists who are to blame. I think people on the front line and risking their own lives trying to tell truth, they're not to blame. It's the system. So this system, financial control of the Brazilian economic elites is going to control what is published, and it dictates the front pages. As long as we don't subvert this, we continue to have this ceaseless search for audience, and this the population is shifting to the right. This is not going to, as long as the power is concentrated in the large media, having the left, if they're controlled by this financial power, it's not going to happen. So the large mainstream newspapers, Estadão, Globo, are always going to defend much interest more to the right than a potential center or potential center left or even the left itself. And this, for me, is the major defeat that we have at the current moment in Brazilian journalism. Can I add something to that? Of course, I would just like to add, whenever people talk about regulating the media, there is a hue and cry, a big hue and cry in Brazil when people relate that to censorship and not to regulation that has to do with concentration of power, not to do with censorship. And just to say, I agree with you. I think that's a problem, this concentration of ownership in the media. But I remembered something in 2018, the coverage was the first election, and with social networks participating, they asked press advisor in a party, look, aren't you concerned with the fake news? We're concerned with the big fake news, Globo, Estadão, and Folha, the big fake news. In addition to this concentration of power, you have something which is even more powerful, which who determines what you're going to read and what kind of information reaches you? It's the big text. The newspaper don't say anything. They don't determine the agenda. It's the big text. You can write an incredible news story on the right, left, or center, or trying to be objective, and it's not going to reach anybody if you don't know how to write in a way that the algorithm is going to prioritize. So, in reality, I think that our reality today is that you have, in addition to this problem that you just described, a new problem, which is still even bigger and which threatens any kind of journalism. Can I add to that, because it's extremely important? A gente está saindo de uma sociedade de capitalismo financeiro para uma sociedade de capitalismo de Big Tech. As duas vão, obviamente, continuar juntas. Mas o que isso significa? Até pouco tempo atrás, você podia montar o seu negócio, a sua empresa, o seu varejo e construir seu próprio público, fazer a sua divulgação na cidade, construir alguma coisa. Hoje, tudo está dependendo do algoritmo. Tudo. Você não tem como escapar do algoritmo. Não tem como escapar dos aplicativos. Se você
abre um restaurante, você não depende mais só do boca a boca e da divulgação do seu restaurante. Você tem que estar no digital e esse digital vai controlar o alcance do seu restaurante. Isso vale para absolutamente tudo. Enquanto esse poder se concentra cada vez mais, a gente tem cada vez mais políticos defendendo que esse é o caminho certo. É o caminho do liberalismo. Vamos deixar o mercado se regulamentar sozinho, porque isso vai ser a oportunidade de emprego para todo mundo. A gente está vendo o resultado, é subemprego, é um sistema praticamente escravagista, é um sistema que tira o tempo de vida do trabalhador, que não consegue nem sobrar tempo para ler, se instruir e ter uma educação necessária para enfrentar o próprio sistema que oprime ele. Não tem jeito, tem que derrubar alguma coisa. A gente vai voltar a tocar em algum desses pontos que vocês trouxeram em outras perguntas. Tem questões aí que vão voltar. Enfim, sobre esse quase... Enfim, olho que tudo vê, controla, manda, enfim, do ambiente midiático. Eu queria pensar um pouco, a gente nos últimos anos tem ouvido sempre, né, virou um clássico, um chavão, né, a esquerda tem que fazer autocrítica, a esquerda tem que fazer autocrítica. Isso, assim, quase enfim, virou um bordão, né? Eu até escrevi uma vez, a imprensa tem que fazer autocrítica também, né? Mas há esse bordão relacionando uma falta de capacidade de entendimento da esquerda e se comportar nas redes. O que me chama a atenção é que isso é relacionado, colocado nas costas especificamente de um campo progressista de esquerda, e a gente não pensa também no próprio centro democrático, porque isso também devia estar na conta de um centro democrático. Eu não sei se ele existe mais hoje no Brasil, de fato. E aí eu queria perguntar por que se evita tanto a crítica às big techs em relação a pensar na saúde da democracia, né? Mas se coloca na conta do campo progressista, que não sabe se comportar nas redes e por isso perde o debate. Como ganhar ou como brigar dentro desse ambiente sem você trazer à tona um discurso de ódio, um arrivismo, como se comportar nesse ambiente que sobrevive e que ficou muito poderoso, mais do que a indústria do petróleo, as big techs, se é o ódio que sustenta também essas redes e que traz efetivamente dinheiro. Vamos acertar. Bom, eu acho que todo mundo, a maioria dos países, diria menos os Estados Unidos, Brasil, estão tentando, a União Europeia conseguiu implementar algum tipo de regulação. Né? Porque a ideia de que você não pode responsabilizar as big tech por nada, porque elas são simplesmente um veículo para o conteúdo dos outros, não funciona. Isso é um incentivo perverso para elas não fazerem nada em relação a discurso de ódio, em relação à incitação à dor, etc, etc. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, todas as tentativas de regulação, desde 2020, eles estão tentando passar uma lei, não conseguem passar uma lei. O lobby é brutal. Nessa última, você vê, nessa última legislação que tentaram, que era da inteligência artificial, você tinha até a Confederação Nacional da Indústria falando contra pagamento de direitos autorais para o jornalismo. Assim, é uma coisa assim... Então, a pergunta é, existe uma necessidade urgente de uma regulação que seja democrática, debatida de forma democrática, o que a gente tem hoje no Brasil... What we see sistema nowadays judiciário in está Brazil dando is a buraco em judiciary relação system à that is regulação, por exemplo, nas eleições. trying to hold Mas aqui não sai. on, and, Assim, o lobby é brutal. Eu não but it sei doesn't se happen tiver here in alguma Brazil ideia because there is a melhor, né? huge Não é and o strong governo, a lobby. It's regulação not nunca about vai the government only because se referir ao regulation conteúdo, né? does Que é not tal. Qualquer refer tentativa de regulação hoje em dia, a a extrema-direita content, fala a que é contra a specific liberdade de content, expressão. because Não tem nada a ver. every Uma coisa com a outra, attempt né? to Primeiro que a ideia regulate deles de liberdade de expressão responded by the você far right simplesmente as an excluir certas attempt pessoas do to debate público com linguagem censorship de or ódio, to com implement assédio, censorship. etc. And Mas você precisa ter you um need incentivo para a estrutura de to negócios das big encourage techs, que elas tenham this- alguma responsabilidade. Senão a gente vai ver, business de novo, structure of na big próxima techs, eleição, big techs in a way uma that they incitação are ao golpe liable e ninguém for vai what ser they do. responsabilizado por isso. Because no one is held Eu liable. participei muito da elaboração do Well, I 2630, participated a né, lot que tinha a in relatoria do the Orlando Silva, que foi um elaboration of projeto de lei que 2630. mais se It was a aproximou bill that da gente came ter alguma the closest regra sobre to o ambiente having digital. some kind of E, rule on infelizmente, é uma digital loucura que a gente environment, vive na and sociedade, unfortunately, onde it's crazy what we see in our tudo hoje society, é because resumido à everything narrativa, today né? Tudo hoje é resumido à semiótica e narrativa. comes to, Então, no momento em que o projeto narrative começa a ser and bem quisto dentro da semiotics, and Câmara, so the moment the começa uma project is movimentação da well seen extrema-direita de
chamá-lo de PL das fake news. Não, desculpa, de PL da censura. E a própria imprensa, por sua vez, nomeia o projeto de maneira errada, chamando de PL da fake news. E o Google fez uma campanha, né? O Google, é inacreditável. Eu tive uma briga ferrenha com o Google. Eu tive uma briga quase de cisão com o Google, assim, porque eu falei para eles, olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo, e com a equipe do YouTube, né? E podem ter certeza que eu vou lutar arduamente contra vocês nisso. E eles falaram, tudo bem, ok, eu entendo. E eu fui abertamente, de peito aberto, criticar o YouTube, que é quem basicamente gera a minha maior fonte de renda. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto e deixar as coisas passarem? Não tem como. Mas o que a gente vê nessa crítica sobre a esquerda, que eu já fiz, eu já falei bastante que a esquerda não sabe se comunicar. Mas chega um momento em que não é mais só sobre isso. A esquerda pode aprender a se comunicar, ela vai continuar sendo massacrada num ambiente desregulado. Não tem como, porque o ambiente desregulado é um ambiente que proporciona para o público o engajamento pelo ódio. Ele aumenta esse engajamento. Intencionalmente. Não é que tem uma pessoa controlando o Facebook que vai dizer assim, eu quero a população centro de extrema-direita. Não. O algoritmo que vai decidir isso é um algoritmo que ele mesmo ele é matemático. O que dá mais engajamento, gente? É assistir um vídeo, sei lá, do Jones Manuel, explicando historicamente como que a esquerda se posicionou, se posiciona e o que ela enfrenta e tudo mais de maneira didática, ou é você assistir o Silas Malafaia gritando, babando, berrando, que tem que matar criminoso, que tem que acabar porque eles querem destruir a família e berrando. Obviamente, o discurso verborrágico vai ser mais influente, ele vai atingir mais pessoas, porque o próprio algoritmo vai ver, ele prende mais atenção. Enquanto ele prende mais atenção, a gente precisa disseminar cada vez mais. Então eu explico até isso no livro do Commitment ao ódio, esses meandros do algoritmo e como ele funciona, porque as redes sociais são traçadas e desenvolvidas tendo como mote principal o lucro, e não a ética social, e não a conservação do tecido social. Enquanto essa inversão não acontecer, nada vai mudar, porque o lucro vai continuar ditando. Então como você enfrenta o poder do lucro? Lei, não há outro caminho. Porque enquanto a gente fica torcendo que o Mark Zuckerberg vai criar uma consciência, é a mesma coisa que torcer para o Elon Musk criar consciência, eles não vão criar. Não estou igualando os dois, mas é porque os dois, no fim das contas, só pensam em uma coisa, lucro e poder. São duas coisas, eu sou burro, desculpa. Enquanto a gente não subverter a lógica, a gente precisa, de fato, instruir as plataformas, ditar para as plataformas o seguinte, a prioridade é a ética. A prioridade é o bom senso. Depois vem o seu lucro. E aí sim a gente pode começar a falar sobre um ambiente digital onde a esquerda pode fazer frente à extrema-direita. Enquanto não existir lei, enquanto continuar do jeito que está, nunca, não importa o quanto Guilherme Boulos aprenda a fazer comunicação, não importa o quanto a Manuela Dávila desenvolva técnicas comunicacionais, a gente não vai vencer o embate digital. Tem que mudar através de lei. Vai, Patrícia. Fazer uma... não, eu só que você perguntou uma coisa e eu acabei não respondendo. E eu fiquei pensando Felipe, sobre o papel da imprensa, né? I was listening to Felipe on the role of the press, and every criticism is welcome, and we need a lot of self-criticism. But there is a place for por exemplo, na COVID, quem era a pessoa que estava dentro da UTI during the COVID pandemic, who was there at the ICU checking whether there was something missing or material was missing in this big tech legislation? Who discovered, who found out that there were so many lobbies and that they were irregularly using the system? There are many mistakes that were made, but in this context there is one person which is a standard employee, and I include myself in this and many of my colleagues who are investigating and finding things out, and that's where factual information is found and comes from. It comes from somewhere, and sometimes we forget that there is someone whose job is to find at the primary source what's happening. And when we talk about algorithms, we forget about those people, and this is important.
Depois eu volto ao comentário que eu ia fazer. Well, Queria perguntar uma coisa para você, Felipe. A gente sabe que a desatenção, que é um tema que eu quero tratar aqui depois, por conta dessa questão da tentativa do governo, inclusive, em mediar o uso de celulares nas escolas, né, que eu acho interessante. Como professora, eu acho interessante. Eu sei o que está acontecendo em sala de aula. E você está investindo na mídia livro. Livros, né? Que é uma das mais afetadas no ambiente de desatenção, obviamente. A desatenção não só as redes sociais, mas eu acho que tem um contexto de sofrimento social, precarização do trabalho, tudo isso está dentro desse mesmo bolo, né? E você resolveu investir nessa mídia agora. Eu queria saber quais são as estratégias que você tem pensado, né, para disseminar a popularização do livro e como é que você pensa em usar as próprias mídias sociais, o TikTok, por exemplo, como um aliado estratégico nessa disseminação. Bom, a importância do livro, ela nunca pode ser subestimada ou diminuída, né? Ela precisa continuar eternamente sendo fortalecida e defendida, não apenas pela sociedade como um todo, mas também com leis, né, com o poder público, levando o máximo possível de livros para o máximo possível de pessoas, é fundamental. Fazer isso é uma tarefa árdua. A gente precisa realizar que entre outubro de 2022 e outubro de 2023, 86% da população brasileira não comprou nenhum livro. Esse é um número extremamente alarmante. Foi um número que me inspirou muito quando eu pensei no Clube do Livro, que é como que eu posso, de repente, mudar 0,5% disso. Porque é preciso resgatar a leitura de livros, principalmente livros de ficção mesmo. Não, obviamente, dizendo que só tem que ser ficção, mas é porque a leitura de ficção é uma leitura que, primeiro, serve como uma introdução ao mundo literário, então é fundamental. E, segundo, é a leitura, é através da arte da leitura que você consegue criar, desenvolver novos mundos, enxergar o mundo através de outros olhos, consegue criar narrativas na sua cabeça, concatenar pensamentos e ideias, conseguir uni-los. E a leitura de ficção, ela é muito mais importante do que a própria sociedade foi evoluindo e tratando a leitura de ficção. Ocorre um fenômeno, por exemplo, que eu acho um fenômeno muito curioso de ser analisado. Eu lancei o Clube do Livro, o Clube do Livro tem sido um grande sucesso, a gente tem, todo livro que a gente lança entra na lista como o mais vendido, sempre gera, né, uma repercussão enorme, só que com mulheres principalmente. Mais de 80% dos participantes do Clube do Livro são mulheres. E eu comecei a tentar entender por quê, né? Por que será que isso acontece? E aí eu fui estudar historicamente e um dos fatores principais foi porque a leitura de ficção, olha que loucura, a leitura de ficção virou uma coisa feminina considerada inferior. Porque a mulher ficava em casa e tinha tempo para ler livro de ficção. O homem trabalha, ele não tem tempo para ler essas bobagens. E isso foi se cristalizando. Então, hoje, é óbvio que não é por isso. Mas vem o resultado das influências que a gente tem há 150, 200 anos até agora. Então, olha que loucura. A leitura foi diminuída, inferiorizada e ainda inferiorizaram a mulher junto no balaio para uma sociedade patriarcal que a gente já conhece muito bem. Então, isso reflete como dada uma desimportância para a leitura de ficção, ao mesmo tempo que as mulheres são subjugadas. Então, o meu objetivo é tentar fazer com que homens, garotos, cheguem e falem assim, mano, um conselho, tá? Só para deixar claro, você tá ficando para trás. Porque você fica nessa de, não é coisa para mim, não é coisa de homem, não é coisa de homem. E assim, desculpa, mas a mulherada tá vindo aí, lendo pra caramba, se instruindo pra caramba, e com uma capacidade até dentro do mercado de trabalho diferenciada, que infelizmente ainda não é reconhecida. Então, a minha intenção é, de fato, impulsionar a literatura no Brasil o máximo que eu puder, levando a leitura de ficção e, eventualmente, a não ficção, a biografia, o livro-reportagem, tudo isso é fundamental para a construção de sociedade. E o mais importante disso tudo, a literatura é o que forma uma sociedade de resistência. Sem a literatura, todo mundo fica suscetível a discursos de grandes líderes carismáticos de extrema-direita neofascistas. Porque sem a literatura, a gente não cria uma visão de mundo que está preparada para esses arroubos, dessas loucuras, desses devaneios criminosos, desses cidadãos. Então, enquanto a gente continuar com 86% da população sem comprar livros, a gente também vai encontrar muito desafio para conseguir vencer Bolsonaros da vida. A gente precisa da leitura no Brasil mais do que nunca. E aí, óbvio, isso vai ter que ser algo interdisciplinar dentro de todos os ambientes. E na escola, eu acabo falando, falam que eu digo que
não é para ler Machado de Assis, isso é um absurdo. Eu sou um dos maiores alucinados por Machado de Assis que existe no Brasil. Eu sou doido com Machado, eu amo Machado. Só que eu fui traumatizado quando eu tinha 13 anos de idade, não foi nem por Machado. Com 13 anos de idade, eu fui obrigado na escola a ler um livro do José de Alencar. Puxado. Yeah, that's hard. Desce uma lágrima. Yes, a tear is. E aí eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, que vai falar: "Isso é absurdo, a minha filha tem 12 e ama José de Alencar. Sua filha é incrível, parabéns, mas ela não é todo mundo." A verdade é que José de Alencar, spoiler, não é uma leitura para 13 anos. José de Alencar. Então aquilo me traumatizou tanto, foi senhora que eu tive que ler, que nem é tão difícil. Nem é tão difícil. Se botasse um Guarani, por exemplo, tá, que eu não sei o que eu ia fazer. Se a gente não fizer a introdução à literatura sem essa visão de que a literatura tem que ser uma coisa. É porque toda. Eu não vou dizer que os outros livros são intelectuais, não vou chamar de intelectuais. É uma coisa meio. Eu não sei a palavra. Mas uma coisa arrogante, talvez, eu não sei. Enquanto a gente não entender que a criança precisa ser introduzida ao mundo da literatura para despertar paixão e não hábito, a gente também não vai conseguir isso. Então, por que eu digo essa diferença da paixão para o hábito? Porque você vê a galera falando assim, é preciso criar o hábito da leitura. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que criar hábito de leitura é você já partir do princípio de que leitura é chato. Por que você cria hábito de malhar, de correr? Isso é que você cria hábito. A leitura não é hábito. A leitura é prazer, a leitura é paixão, a leitura é sentimento. Isso não pode ser um hábito. Então eu sou um ferrenho defensor de que a leitura precisa estimular o hobby, que tem que ser um hobby das pessoas, tem que ser um prazer. E isso a gente tem que conseguir começando na escola. Você falou que 80% está no clube do livro hoje são mulheres. Tem a faixa etária, Felipe? Já assim, não tem uma determinação de... É mais uma coisa preocupante para mim, porque... Por que é preocupante ter 80% de mulheres? Porque significa que tem uma parcela da população aí que está precisando de ajuda. E o outro dado preocupante é que a idade média dos assinantes do clube hoje está em 34 anos. E eu nunca imaginei isso. Eu falei que quando a gente fez a pesquisa que veio o resultado, eu falei, caramba, é a primeira vez que eu tenho um público desse majoritário. Então, eu espero poder criar algumas iniciativas que a gente pretende criar com escolas, com trabalhos com adolescentes, para poder trazer os adolescentes. O problema é que o adolescente não tem renda, né? Então, o adolescente ele precisa da ajuda do pai. E aí, o pai muitas vezes olha para isso e fala, tá maluco, vai virar comunista. É complicado. Queria falar um pouco, tem a ver com o que a gente está tratando agora também. Um pouco a gente falou sobre desatenção. E tem esse projeto agora, né, do Ministério da Educação de limitar o uso de celulares nas escolas. Não é uma medida, obviamente, simpática para muita gente, né, principalmente para um público infantil, juvenil, adolescente, enfim. Mas como professora, falo para vocês, assim, eu, inclusive, algumas disciplinas eu falo, se quiser usar celular, sai e depois volta, porque eu me sinto falando mesmo para as paredes, é muito ruim. Mas eu sei que também essa medida vai gerar muito blá 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 por aí, né? Eu queria falar um pouco sobre desatenção e ódio. Né? Vocês entendem que... Só uma coisa para não esquecer aqui, né? Tem os estudos que estão, inclusive, baseando essa pesquisa, essa tomada de decisão do governo federal, que a pessoa, quando pega o celular em sala de aula, ela passa cerca de 20 minutos até se reconcentrar de novo no que está sendo falado ali. Uma aula de 40 minutos, acabou. Né? Acabou. E aí, eu queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês veem uma medida
de regulamentação de uso de celulares dentro do ambiente escolar? Como é que vocês veem isso? E se vocês acham que a desatenção ela pode consolidar essa política do ódio, né? Se um ambiente mais atento não seria importante também para a gente combater esse ódio que a gente está falando. Isso quando as crianças não estão jogando junto. Sometimes the children are even playing video games. There's a class issue there, right? The Tigers game is more in the school, and bets. They're betting, online betting. I think that this is being done in several different places. Nobody is going to lose something if during their classroom time they don't have your cell phone on. You can use it later. Your parents say, okay, from such and such a time to such and such a time. You don't even have to be a child. We ourselves, this issue of when feeds, infinite feeds, that nudging you constantly, it's something that should, even countries are discussing it, like with cigarettes, the cigarette produces cancer, right, okay, in the package warning, it's habit forming, addictive. Sometimes the child isn't even prepared and mature enough to deal with this addictive feeds. We have adults not being able to focus because you have 3 different electronic devices at the same time. I don't see it something as authoritarian or invasive. You're not saying what the children's going to do in their homes, how they share their time, how long they can spend on TV. Just during the classroom, to have a moment when you're focused on the class, and during recess, you're with your friends during recess. Now you're playing video games separately. I have a 12-year-old daughter, and I live with these issues. And writing. He promised he's waiting for something. It's a video, okay. So I think it's amazing. Learn thousands of things in the channel. So I think that to preserve the space of the school, a non-electronic or a screenless place except for teaching purposes, pedagogical purposes, or didactic purposes. I'm speaking as a mother. I don't have any kind of specialty in that area. Okay, I'm not a teacher myself, so I don't have children either. So I think Patrícia can talk as a mother more than myself. I can talk more to the place on the other side, which is the side of someone who benefits from children on cell phones in their classrooms. I make money with that, unfortunately, because the children normally watch YouTubes and TikTok. And what I can say is the following. Throughout life, obviously it's easy to say after you have financial achievements, I'm in a privileged place to have this more emphatic discourse and more dispute of power. But you begin to think, okay, beautiful money, I already have money, what can I do now to actually try to improve people around me, the people's living condition around me, how can I influence them positively? And I began to realize that a lot of the things involve getting, losing sometimes. It has to be done losing a little, giving in. One of these issues, I cannot publicize betting games. But I did publicize betting games, advertise them, even with class consciousness, for the love of God, class awareness, but having some class consciousness, educating myself constantly. I still was stupid enough to say, okay, everybody is signaling that everything is fine. I publicized this. It was for 10 months. I said that, announced that. I think it was the biggest mistake in my life. Far and away, when I realized the size of my mistake, I made a public commitment. All the money that I made from that, it's going to be turned back to society. It's already being turned back. I have a social projects through investments and donations to be able to turn back. I'm not going to use that money, and I committed to struggle against that. Tooth and nail. We're doing a campaign, ECL, in my company. We have a campaign for awareness raising, especially for young people, to attempt for us. I defend the ban. We have to ban casinos, period. We cannot live in a society that allows online casinos, online betting, especially with online betting, those children's kids, colorful things which get kids addicted to betting. So the school environment and gambling, what can be done to improve this, to ban gambling? Decreasing screen time is essential, not only in
school, but in life, what I studied in depth was the degree to which it's harmful, the overuse of screens in the age groups. For example, I don't know if everybody knows this, but up to 2 years of age, it's unanimous scientifically that no child up to 2 years of age should have any kind of contact with screens because it harms their neurological and intellectual development. Up to 6 years of age, the idea is it should be at most 1 hour per day with the parents present watching together. But now it's easy to say, I'm not a father, I don't know the difficulty. I'm not a parent, I don't know the hell it is to be able to educate somebody today because they don't have any time anymore. It's a class issue, lack of daycare centers. There are no daycare centers. We had a discussion where parents were present from the outskirts, the poor communities. If we know that our kids are playing video games, they're not on the street, exposed to the drug traffic. We're talking from a privileged position ourselves. I hate that because I don't want to be sweating here as a big-time communist. The devil of capitalism that creates the problem, and the solution that it presents is even bigger. It creates a bigger problem. That's how the system works. That was the subject yesterday. It's amazing. Parents don't have time. Who's at fault? It's the capitalist system that it makes the parents have to work 12 hours a day. The bourgeois elite of Brazil think that it's great to have work 6 hours rather than I work on the importance of decreasing the workday 4 to 3, which has been a world trend. Work 4 days and rest 3 to increase your recreational time, your leisure time. In other words, the time they're going to have to dedicate them to themselves and their families. The results for the system itself. 4 by 3, I received an email from somebody saying, oh, I love you, I like your work, and I think I'm on the left myself, but Brazilians are lazy. You should understand that. Brazilians are lazy. They have to work 6 days just to have 1 day off. I have a company in Brazil and France, and Brazilians produce much less than French workers. So 6 days and one day off, 6 days working, 1 day off. You're not from the left. You're not on the left, man. You didn't realize it, but you can't claim that. He never got back to me after that. I don't know why. Because I said he couldn't be on the left if defending a 6-day work week. The questions are streaming in. I'm going to ask one more question here because it has to do with the issue concerning hate and gender. You touched on this point already. We talked about people subscribing the book club, the reader club. The Brazilian agency announced that from 2021 to 2022, there's an increase of 221% in cases of misogyny and cyberspace. A researcher, the Stanford, Elise Evans, she says that if they opened up an ideological gap between young people, men and males and females, there's an ideological gap with regard to gender, where women are more connected to a progressive field or left or center progressive, and young men are affiliated with conservatism and even the far right. It's on the world scale. We've seen in the last elections here for council members and mayors in Brazil, this has happened, young people that were elected council members with transphobic discourse and totally misogynist discourse. This also happened here in the most recent election, the municipal elections. Patrícia, could you tell us about this scenario, this ideological gap between young men and young women, which is playing out here? And I'd like to know from you, Felipe, how do you communicate specifically in this case with cisgender men specifically? If you perceive a difference in the hatred that comes from men and women with regard to you, with regard to your audience and your readership, and it's transgenerational, if you perceive a gender approach in these attacks or a gender tendency, it's interesting. There should be an explanation why young women are more progressive than young men, and young men also are a key constituency for Donald Trump, for example. The bros, quote-unquote, this fact that you have a political leader who's openly racist, openly homophobic, misogynist, part of this
far-right constituency feels free to be able to be racist and misogynist. So to talk about freedom of expression, when freedom of expression is a concept that was sequestered by the right to say that I can be misogynist, racist, and everything else. And so, as you know, I know that any woman sitting here knows that on internet, to be a woman, a black woman, even more so, makes you a target. It's not, okay, I'm a professional. And critiques are necessary, of course. Criticism, readers in our case, are the owners. They call the shots, but that's not what they say. They're going to say, okay, you're fat, you're ugly, you're old, you offer sex for money. It's not a criticism of your work. You're criticizing your person. That's not right for this far-right youth that feels attracted to that, that's liberating, to be able to be misogynist, to be able to take out my frustrations. But now it's interesting. I would love to see studies which would explain why young women are more progressive than young men. I don't know if Felipe has any kind of specific discourse for clarification and enlightenment for young men on the right that have been radicalized to the far right. Okay, I believe that it's a sum of factors, not just one single cause. But within these influences, what was quoted here, the fact that women read more to begin a literary life earlier. It's not determinate. That's not the definitive answer. But there are a lot of things at play, especially because the system of the far right victimizes women. Okay, so the system is set up for neo-fascism. It's not going to have as its target the targets of fascism from the 1920s and 30s. The target it's going to have as the targets women, homosexuals. Why? Because fascism has this characteristic that it is not, it is shapeable, unlike Nazism, which is somewhat more solidified, structured, based on discourses that are difficult to change. Fascism not. When you study fascism, you realize several different fascist influences around the world at all decades, ever since it became something solid. And it adapts, it permeates society, and it adapts. Today, what does fascism have as its motto? The three words from the 30s and 40s. God, fatherland, and family. This is one of the slogans for Mussolini and Hitler. God, fatherland, and family. The target, first, they're no longer going to defend open extermination because this idea is no longer popular. So they defend inferiorization and the dominance, belittling, dominating the group. What is the group that has to be in power? It's white, heterosexual, cisgender men. They're the leaders. They're the one that God says anoints them as the leaders. What are we going to do to manipulate further this? Let's bring God even stronger. Let's have the churches shout that women need to be submissive because that's God's will. That's God's will, brother. Women have to be like that. They run your house. They take your husband forward, and you hear this discourse, and you get all pumped up on it. That's true. It's true. It's true. I can emulate them myself, rather. And imitate them, and they interject hatred in people. But while they put white, cisgender, heterosexual men as the leader, the patriarch, the big shot, the other social segments, definitions become our adversaries. So women, they aren't going to be their allies if they, do you agree to be submissive, submit to your husband? Yes, you agree. Okay, she's our ally brother. It's been proven. She's approved. If she's not, if she doesn't submit, or get in. So, men, pastor, that imitation of a pastor, you can imitate me now, but this is important to understand. The true enemies, not just purely somebody who thinks differently. They're actually somebody that we need to destroy. Take them down. That's what they consolidate. So you say, that's why it's easy to call everybody fascist. I call fascists fascists. That's fascism, people. It's simply the belittlement of minority groups by the predominance of the majority. And what's going to happen with young women, in my opinion, and it's me, white man, and I would be one of these allies of these dudes if I had not read in my life.
what probably women are going to feel. What are they going to probably feel? How am I going to stand by people that want to belittle me, dominate me, eliminate my rights? I believe that it also may be women's resistance to all the hatred that is practiced against them. But there are going to be exceptions like the gays, because you can see, you think, okay, how is it possible for Bolsonaro, having said openly that his son, if he's a fag, you beat him and you change his behavior. If he's too effeminate, and you have gays shouting out Bolsonaro, wearing a Bolsonaro t-shirt, it's a level of the depth of the brainwashing that the far right produces. And that's where people want to say, okay, the left doesn't know how to communicate. It's not all that simple. It's not all that simple. Okay. I'm going to begin to ask some questions that are streaming in. There's one here that has to do, yesterday we were talking about that we received Danny Kane, who has a book called How to Resist Amazon. I was the chair for that discussion yesterday with Danny Kane, and the question concerns this. Felipe, Amanda Inachi sent this question in. Okay, in the Readers Club, you cite buying books on Amazon. If Amazon facilitates access because of discounts, aggressive discounts, it harms the book chain for the same reason. Danny Kane wrote this book, How to Resist Amazon. It has a small bookstore in the United States. When you encourage purchasing on Amazon, can't you contribute to the suffocation of this independent bookstore chain? I've been thinking a lot about that myself. It's difficult. It's very difficult. It's extremely difficult. The difference in prices is so absurd that it's difficult for you to explain to someone why you aren't recommending the Amazon link, okay? I intend to take a better look at this in greater depth. I don't have a ready-made answer for you. I want to be able to improve this because I am a major supporter of physical independent bookstores, and now there's an issue that can be proven which would change the ecosystem, it would facilitate for bookstores, which is in the back shelves. The Congress has been sitting on this bill, which is the Cortes bill. The approval of the Cortes bill is one of the main steps that's needed for us to begin to have a confrontation of the dominance, digital dominance of Amazon, because, look, it's crazy. Again, capitalism creates the problem, doesn't present a solution. You bring the solution, it destroys your solution. To be able to improve the ecosystem, what do we need is for Amazon to be prevented from supplying very aggressive discounts like dumping in launches, because you break the literary chain, the bookstore chain. Who and the people are going to support that, okay? The end of discounts. Who will pass that bill for a year, 2 years? It would be ideal. The releases can only have a discount of up to 10% of the list price. There's a taxation of books in Brazil, up to a given ceiling at the government level for taxation. I didn't even know that. You can't give discounts straight away on releases because Amazon people, why does Amazon have an ecosystem that is going to be harmful to bookstores at the end of the day? Because Amazon is not propelled and driven by profit. It subverted the concept that I had. Remember, the profit is a priority, then the ethics. Amazon, there's something above profit, which is the power value that you add and you're going to provide to stakeholders. So for Amazon, if it spent years and years without having any profit at all, what was its objective? To destroy the competition. So pushing out the competitor, if the competitor fails for Amazon, that's fantastic. We don't need money. Crowding out concept, this ecosystem is impossible for you to fight without, again, laws. Okay, this shows, for example, in the Ministry of Finance is presenting something with regard to the behavior, monopolistic behavior. There's a monopoly behavior. They do dumping, they sell the books cheaper, they break all the bookstores, and it's crowding out. So one of the things that we need is to regulate as well the concentration of market concentration. If you don't change the incentives, we're going to continue to have this problem. And it's nothing new, right? This is nothing new. It's nothing new, but it's very difficult in a digital market because everything works with price. Normally, you measure
if some monopoly is doing something bad, if they're increasing the prices, but in the digital market they use your own data, that's the value for them. Their data, it's a different logic, somewhat different. The business of Amazon is data, not the books. As somebody said, their business is data, not books. There's a question from Marcos for Patrícia, the role of the communication companies, media companies, and okay, just a second. If these companies are losing power vis-a-vis social medias, I think they're losing a lot of the power to determine the agenda. There's no longer this role of the press as the guardian, as the gatekeeper for information. It's very healthy. At the beginning, when they emerged, the social networks, that's fantastic to be able to, for you to produce your own information, for you to eliminate these entry barriers, which is basically an oligopoly. And this is actually a democratization. Meanwhile, what we have today is that you have political leaders who know how to manipulate, instrumentalize that. They determine the agenda. You don't have the role of the press as the curator of quality information or bad information. You have political actors who manipulate that. So I believe that, yes, there was a weakening of the press, precisely. It's good to have this democratization for people to have access, direct access. But today, what I was saying before, which is basically my system and the theme of my next book, the press doesn't determine the agenda for anything. The agenda is determined for if information reaches 2 or 2 million people. It depends on a click, whether you're on an algorithm or not. Just parenthetically, the consequence of this, the result is clickbaits go viral. You have to you're going to write in a way that you increase your clickbaits for Google, and the press room lives in Google. But you're writing about this privatization of the debate, the public debate by the big techs. I would like for you to talk a little bit about this book that's coming out. So there's a theory, which is very old, actually. There was a judge falava from que o melhor jeito de você ter as melhores ideias prevalecendo é você ter um mercado livre de ideias. Como se tivesse uma praça pública, a ideia melhor vai prevalecer, você não precisa do governo censurando. Só que hoje em dia é isso, você não tem uma igualdade de competição, você tem uma praça pública de ideias em que uma pessoa está com um megafone e a outra implantou um chip na cabeça do outro. Né? Você não tem... então, não é uma praça pública em que simplesmente a liberdade de expressão hoje, ela não é em relação ao governo, é a censura do governo. Sim, existe e tem que ser combatida. Ao mesmo tempo, você tem uma censura das big tech, assim, pode não ser assim, aberta, mas elas que vão determinar. Então, repensar um pouco isso, né? A história do Elon Musk. Elon Musk, que é super a favor da liberdade de expressão, etc. Hoje em dia ele tem uma conta no Twitter, ele comprou o Twitter, X, ele tem uma conta com 200 milhões de seguidores e ele passa o dia inteiro fazendo propaganda do Trump e espalhando fake news sobre a Kamala Harris. Ele é dono do parquinho, ele é dono da praça pública. É normal, e não tem nenhuma regulação. Isso é mais liberdade. E isso é liberdade, né? E não só isso, ele manipulou o algoritmo do Twitter para priorizar as publicações dele. E todo mundo recebe as publicações dele em primeiro lugar. E as notas da comunidade, que é uma ferramenta que o Twitter criou para tentar lutar contra a desinformação, não funcionam. Não tem fact-checking, ele faz manipulação de inteligência artificial, também não tem rótulo. Inacreditável. Que gostoso é ser bilionário. Aliás, eu queria muito corrigir uma crítica que eu fiz, já que a gente está falando de livro. Quando eu fiz uma crítica em vídeo aos 50 Tons de Cinza, puta livro, que foi? Vai pro Clube do Livro esse? Oi? Vai pro Clube do Livro? Não, vou ficar devendo esse aí. Mas eu fiz uma crítica que eu falei assim, na época eu era meritocrata, eu acreditava ainda nesses valores, eu falava assim, e uma das críticas que eu tenho, é um absurdo, o cara é um bilionário, e a única coisa que ele faz é ficar atrás dessa mulher o tempo todo, como se bilionário tivesse tempo livre. É só corrigir. Well, they actually do have Felipe, pessoal da Flipzona. Felipe, people from mandou uma pergunta aqui interessante. Sofia Santos. Como você se sente sabendo que a maioria do público que assiste é adolescente, muito de baixa renda, e, ao mesmo tempo, o programa do Clube do Livro, ele é por assinatura. Como é que você pensa, né? O valor da assinatura, pensando aí nesse público de baixa renda? É por isso que a gente fez um primeiro teste, que foi, vamos fazer a rede social ser impulsionadora de venda, e a parte
parte da assinatura vai ser um trabalho profissional, ou seja, lá dentro a gente tem professor de filosofia, professor de história, professor de literatura. Tem as análises do fundador que a gente chama, que é uma análise de cada trecho do livro para a pessoa ler e assistir ao vídeo para conseguir entender aquilo que leu. Ah, Felipe, as pessoas não entendem? Não é sobre não entender, é sobre aprofundar. Às vezes passa batido um parágrafo que era super importante. Então tem uma experiência de leitura diferente. E isso, obviamente, tem vários custos, tem dedicação, tem tempo, a gente criou essa parte paga. Hoje eu já observo que é preciso fazer alguma coisa para a gente ter bolsa, ou seja, a gente poder, principalmente para jovem, não cobrar. Então eu estou elaborando agora, junto com o pessoal, para ver de que forma a gente vai conseguir implementar isso. De repente ser pago, ter um pagamento que você paga 50% a mais e vai financiar a entrada de jovens que não vão cobrar. Então tem uma série de coisas que a gente vai fazer, mas estou super atento a essa crítica porque é algo que eu levo muito a sério e quero que o clube se espalhe cada vez mais. Attentive to this criticism because this is something that I take very seriously and I want to improve the system. Lívia Neves dos Santos, de 10 anos, que mora aqui em Paraty. Mandou uma pergunta para Felipe, que eu achei muito bonita. Qual é a sua responsabilidade ao escrever um livro falando sobre ódio para nós, crianças? Felipe, aconteceu alguma coisa? Pois eu queria um autógrafo. Tchau. Felipe, did something happen? I would like to have an autograph. Bye. Lívia, amei. Bom, então, assim, a primeira resposta ela é bem sucinta e decepcionante. Como enfrentar o ódio não é um livro para criança, tá? Ele é um livro que foi escrito com testemunhos sobre, por exemplo, a violência da ditadura brasileira. Então, para poder ilustrar o que representa o Ustra, o que representa o Médici, que são os grandes heróis do Bolsonaro, eu trouxe o depoimento das vítimas da ditadura. Então, é uma leitura que, desculpa, qualquer criança, assim, o pai deve ler e entender, se isso aqui se enquadra ou não. E aí o pai vai decidir, porque é duro, sabe, falar sobre as palmatórias, sobre as mesas, as torturas, as insanidades que eram acontecidas ali. Mas eu levo muito a sério o meu conteúdo que atinge criança, que vai ser o conteúdo de YouTube, que vai ser o conteúdo de Instagram, etc. E aí, obviamente, eu vou ter um apoio de pessoas especialistas e tentar levar a sério uma obrigação minha, que hoje eu quero que todos os meus vídeos possam ser assistidos na sala. Hoje o meu norte é esse. Então não é que o vídeo é livre, porque eu ainda assim classifico com 10 anos. Porque classificação inferior a 10 anos para o Ministério Público precisa de uma série de coisas muito mais sérias, que aí é o meu irmão, o Lucas Neto, que muita gente aqui deve estar de saco cheio de ouvir a voz dele. Porque o Lucas, sim, vai ter essa equipe pedagógica, equipe de psicólogos que influencia diretamente nos roteiros. Já eu tento, acima de 10 anos, como eu posso não atrapalhar o pai e a mãe? E como que eu posso, eventualmente, dar um empurrãozinho na molecada para poder procurar coisas interessantes para elas? Eu acho que eu venho fazendo um bom trabalho, já são 14 anos aí, né? E, enfim, o canal continua super assistido. E eu tenho muito orgulho e enfim, fico muito emocionado quando eu penso em toda essa trajetória e tudo que a gente conquistou. Então, assim, obrigado por vocês não proibirem seus filhos de me assistirem. Eu agradeço muito, de coração mesmo. A gente está começando... Não acabou, não. Mas a gente está se encaminhando para o final. Eu quero fazer uma pergunta que também já seria também de vocês um fechamento das falas. E pensar também de uma maneira propositiva, né? Porque sem samba e alegria a gente também não vive, sem perspectiva de futuro. Né? Tem relação com essa pergunta que chegou aqui de Jane. Ela pergunta, né, qual o impacto da inteligência artificial de mídias digitais? Né? Como é que vocês acreditam que um futuro governo e a sociedade vão se ajustar a esse poderio todo que a gente veio falando aqui? Aí eu vou juntar a pergunta de Jane, né, com a Patrícia. Daqui a pouco a gente tem eleição de novo, eu espero que a gente tenha várias eleições no Brasil, porque isso significa que a gente conseguiu manter um ambiente democrático minimamente funcionando, né? E aí queria te ouvir assim, sobre perspectiva mesmo, né? Você acha que, enfim, a gente está fazendo várias críticas aqui a Big Techs, a desatenção, você vê no futuro, eu espero que não muito distante, mas um futuro próximo, né? Algum avanço como sociedade da gente, e também pensando aí
nos próprios governos, progress as a society and federais, thinking municipais, of the levels of estaduais. government E também and te perguntar federal isso, and Felipe. Eu sei que você state está trabalhando and para isso. O Clube do municipal Livro tem level, relação com isso. and I Mas know quais also, são Felipe, as that you are perspectivas working que você with that. enxerga The book futuro club has to do próximo with it. What em are relação a the essas perspectives that you questões, see in IA, the por exemplo, not so far Patrícia? future in terms Eu of acho assim, AI a gente and não pode those ser questions? ludita, né? Achar que a tecnologia ela Well, tem muitos I think aspectos that positivos. we can. Mas dos temores We have to é você remember that chegar num technology momento brings que many você não tem uma positive coisa muito things, but avançada one of de the fears saber that we identificar have a is that procedência das coisas, né? you were not Então, você able tá to num mundo que identify você the não source sabe of o que things. é So being gerado in a por world inteligência in which you artificial e don't o que não é. know what is generated Você by ficar ali AI nesse and what meio is dessa not informação que foi is contaminada e a você não problem. saber So a being procedência. in the middle Isso eu of a acho que por contaminated isso que é information, uma das not knowing the source of regulações bem information, could necessárias. be a E a huge outra problem, coisa and that's why que já we está speak of acontecendo regulations. é And que the o other thing Google which is tem already agora aquele happening is resultado that de Google busca has com now inteligência the artificial, né? Então você bota lá, results sei lá, dá um of exemplo. Eu quero saber search qual é o melhor vinho given do by Rio Grande do AI. Sul. So, I want to know what's the Aí, best Rio Grande normalmente, do Sul eles iam wine, botar and lá usually os they would links pro give jornal, pra you the revista, pro links site. to Aí a newspapers pessoa and ia lá websites e and o magazines site and etc. ganhava o And then you would dinheirinho click, do anúncio, and que é the assim que ele site, the sobrevive, paga o website would repórter. earn something with Agora, não, its agora você bota publicity. lá That's qual é o how they melhor vinho earn do money. But Rio Grande do now Sul. you ask what's Eles the já best Rio rasparam Grande todas do as Sul wine. informações, muitas vezes They sem have pagar. already Todos collected os all sites the e revistas, information many eles times colocam um without resumo paying ali anything e às for it, and vezes then com they link put a embaixo. summary. Então, assim, They é give you a mais summary igual of the a Maria information, and Ressa, que sometimes é there is do meu nome, que é a jornalista, link. fala, meu, And jornalismo tem 2 another anos, journalist 1 ano said de that existência, se não for journalism feito nada. has Né? like Quem é que 1 está to 2 produzindo years informação left original? Né? of life, because Então, if acho we que don't do são anything coisas pra about it, gente because pensar. Não who é pra is gente ficar producing ludita, original information? mas é pra gente ter we need to como se fosse uma understand seguro, coisas de the segurança para isso importance funcionar of da melhor having maneira. safeguards Eu for queria só the system to complementar, work rapidinho. properly. Em And I would relação a like isso to add também, e something aqui é to um it, because in chamamento relation to this, mesmo, there is also assinar meios a call that I digitais make da here. imprensa. Porque por mais Subscribe eu vejo, to às vezes, muita digital reclamação em relação à imprensa, que a press imprensa não presta, tudo isso, mas eu percebo pessoas que outlets, podem pagar because por um I see conteúdo many people sem who are querer able pagar to por pay for conteúdo. content Então, a and they coisa mais don't want comum to que eu pay vejo for no the Instagram, content por they exemplo, consume. notícia pela Very metade. often Gente, I as pessoas see são on pagas para Instagram escrever. halfway pagar o news. salário do Well, fulaninho, people vai are ser isso aí, né, paid Paga desconto ali no to produce coletivo de the news. jornalismo. R$5, pelo amor de né? Deus. Pelo Duas amor de Deus. Heineken, gente, Let's pelo amor pay de for Deus. the subscription. Eu Yes, acho que a inteligência reais. artificial. You, Felipe. Eu acho que a inteligência artificial já é um problema, não é um problema que vai acontecer, já é um problema real. A gente prende muito o debate e a visão a vai ser difícil diferenciar a imagem do vídeo e tal. Óbvio, isso vai ser um problema, ainda não é 100%, mas já começa a ser. Em alguns vídeos estão sendo muito bem feitos. Mas eu acho que, inclusive, teve um da Tabata, parece, né? Eu não cheguei a ver porque eu juro como ética, eu busco assim, vazou um vídeo da Tabata sensual que é IA. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa mudar na nossa cabeça é não busca a porra do vídeo. Porque as pessoas, elas ficam curiosas. Agora eu quero ver. Não! Sabe? Tipo, básico. Então eu tenho muito isso, mas eu soube que saiu dela e assim, já há esse problema. Mas um problema também muito grande é o seguinte, sim vai acontecer do jornalismo começar a ser substituído pela inteligência artificial respondendo, mas o próprio Google também. Eu não tenho usado mais o Google. Eu só tenho usado o ChatGPT. Eu estou ficando impressionado com isso. Óbvio, o ChatGPT é um perigo. Porque você tem que saber usar. Tem que fazer a pergunta, refazer, questionar, fazer ele pesquisar mais profundo e aí sim acreditar ou não e aí ir nas fontes. Mas eu quase não abro mais o Google. Então há um problema aí que vai ser a completa substituição da informação trazida pelo repórter, pelo profissional, que vai ser o cara que é mal pago, que precisa lutar, arriscar a vida e tudo mais, que vai ser o que vai criar a essência de um jornal, mas não vai ser ele que vai ganhar dinheiro com isso. E eu acho que cada vez mais a tendência é esse profissional ser substituído pela resposta de inteligência artificial. E aí o que vai acontecer em relação a isso, eu realmente não sei prever. Eu só sei que, de fato, a gente só resolve a velha questão, gente, lucro sobre ética, através da intervenção. Não há outro caminho. O lucro vai se sobrepor à ética sempre
sempre. Então, a menos que haja intervenção, e essa intervenção tem que vir a partir do poder do Estado, com o diálogo com os especialistas e a sociedade civil, nunca uma decisão arbitrária de um presidente, de um deputado, não. O debate, o diálogo, a construção de ideias, aí sim a gente pode começar a subverter essa lógica entre lucro e ética. A gente precisa pegar a ética e colocar acima do lucro. Place it above a profit. Quero agradecer a presença de todo mundo. I would Quero like to dizer thank all of Felipe you for Neto, your fiquei nervosa quando attendance, fui chamar. Chamei I Felipe was Mello, confundi você com Patrícia Patrícia. a little bit nervous when I Felipe Neto. called you because I said Felipe Tá Mello. bom, Felipe Yes. Mello e Patrícia Felipe Neto. Vamos lá. Okay, Felipe Agradecer Mello, a Patrícia Patrícia, Neto. So I would agradecer a like to thank Felipe, a Patrícia and also conversa. As perguntas que Felipe chegaram aqui for vão ser this entregues a Felipe para ele responder The depois. questions that we Agradecer a still have Felipe e a here todo will mundo da be presença. delivered to Tem mais Felipe. evento He por will be aí. able to Obrigado, answer them gente. later. Vocês And foram thank you, incríveis. Felipe. Obrigado, de And coração thank you, mesmo. all of you. Obrigada, Felipe. Obrigada, Patrícia. Thank you, Felipe and Patricia.